Hallöchen, meine Hübschen, und einen wunderschönen Donnerstagabend wünsche ich euch. Wir spielen heute nochmal ein bisschen AI des Somnium Files weiter. Ich bin sehr gespannt, wie weit wir heute kommen. Letztes Mal, was ist denn passiert letztes Mal? Wir waren, ja genau, wir waren bei den Yakuza. Und da sind wir aber nicht wirklich weitergekommen. Hallo Shadai! Ja, gleich geht's los. Screen Character ist schön. Hallo an alle. Hallo, vielen Dank. Den habe ich ganz allein gemacht. Danke dir, einen wunderschönen Abend und natürlich auch an dich, Tag. Guten Abend, wundervolles Tag. Guten Abend, wundervoller Tagsbär. Ich hoffe, ihr hattet bis hierhin eine angenehme Woche. Falls nicht, nur noch morgen, dann ist Wochenende. Ja, wir waren dabei, den Killer zu suchen. Bisher haben wir noch keine Anhaltspunkte, obwohl wir schon eine Weile unterwegs sind. Ja, genau, wir waren bei den Yakuza und haben die befragt. Und was haben wir da rausgefunden? Weiß ich nicht mehr. Der ehemalige Typ hat sich umgebracht, der ehemalige Yakuza-Boss. Und dann war dann da noch ein Kongressmann, glaube ich. So viel dazu. Ah ja, genau, die Yakuzas können es nicht gewesen sein, weil die waren in irgendeinem Hotel, Restaurant, was weiß ich was, und hatten ein Alibi. So, jetzt langsam kommt es wieder. Hallo Nio, schön, dass du zuschaust. Wie geht's euch allen? Wie geht's euch allen? Ja, also ich würde sagen, dann gehen wir rein, weil ich bin schon sehr gespannt. Ich habe mich sehr gefreut auf den Stream, weil ich das Spiel doch sehr unterhaltsam finde. Und ich hoffe, heute gibt es ein paar Hinweise, damit wir ein bisschen mehr mitraten, rätseln können. Und hallo Saurela, auch einen wunderschönen Abend an dich. Schön, dass du zuschaust. So, pass auf. Ich schalte wieder um. Ich setze mich ein bisschen um. So, in die Mitte vom Bildschirm. Und dann schalten wir rein. Ihr beschwert euch wieder, bitte. Wenn ihr Ton habt, wenn ihr keinen Ton habt, habt ihr Ton. Ich glaube, ihr hört nichts, oder? Warum habt ihr denn jetzt keinen Ton? Ist der zu leise? Moment. Das ist jetzt natürlich blöd. Gesundheitlich wieder gut. Das freut mich, Shadai. Über den Rest kann man nicht sprechen. Okay, was ist denn da los? Ja, ich muss jetzt ein paar Mal raus und rein tappen. Bis ich das gefixt habe mit dem Audio. Einen Moment. Nimm bitte. Standard da. Ich habe das Problem, glaube ich. Ich habe es gefunden. So, pass auf. Tada! Ich werde besser. Ich werde besser mit der Technik. Ich bin noch kein Profi, aber so ab und zu kriege ich mal was hin. Da bin ich schon sehr stolz auf mich. Und hallo Aprofox. Aprofox, ich hoffe, ich spreche dich richtig aus. Da ist ja Pony mal wieder. Genau, heute habe ich mich nicht lumpen lassen, mein Pony so viel frisieren. Kein Ton. Aber von mir schon, oder? Also jetzt müsste Ton da sein. Vielleicht noch ein bisschen laut. Moment. Das noch ein bisschen leise. So. Ihr beschwert euch, weil es zu laut oder zu leise ist. Ton da, sehr gut. Nur die Welt und ihre Irren. Ja. Meint ihr, es gibt irgendwo noch eine andere Welt mit weniger Irren? Wünsche es mir manchmal schon. Alles da, toll. Prima. Okay. Also, dann gucken wir mal, wo wir als nächstes hingehen. Ne, nicht Quit. Wieso bin ich auf Quit? Warte, ich muss hier kurz noch meinen Controller befreien. Hier ist ein bisschen Kabelsalat. Geht gleich los, ich verspreche es. So, jetzt. Jetzt kann es losgehen. Jeder andere Planet in diesem Universum. Ja. Okay, wir haben 2 Files. Einer ist der Autosave. Der ist aber 12 Minuten hinten dran. Ja, die nehmen wir nicht schnell. Ja. 12 Minuten. So lange speicherst du nicht. Okay, ich glaube, wir sollten tatsächlich hier öfters mal zwischenspeichern.
bekommen wir einen kurzen Rückblick. Okay, genau, wir waren bei Mama. Bei Mama waren wir und dann ist Date irgendwie rausgerannt. Warum weiß ich nicht. Und zu den Yakuza gegangen. Das fand ich immer noch ein bisschen seltsam, aber okay. Und das war besagter Kongressmann. Die haben wir ausgenockt mit der Drachenkugel. Wir erinnern uns. So, und eigentlich hatten wir euch schon befragt, oder nicht? Moma is giving me a glare. Schön. Ah, da können wir noch was fragen. Choco war das erste Opfer, wir erinnern uns. Introduced? We were just having drinks. Shoko stopped by to say hello. Und die Yakuza haben dem Shoko geholfen, They're trying to give me the runaround. Sachen zu vertuschen. Indeed. Date, I have determined that these individuals have nothing further to add. Okay, Even if they are involved, they will not volunteer any more information. das habe ich mir auch We schon need gedacht. solid evidence to move forward with the investigation. You're right. Ah, da ruft jemand an. Date, a call from Lemniscate. Warte. Connected. Okay. Das war die Rezeptionistin. Ah, jetzt ist Ota da, okay. Ich dachte jetzt echt, sie ruft mich nur an, weil sie Interesse an mir hat. Where are you going? That's none of your Weg. concern. MoMA, Congressman Tsujima, I think I'm gonna call it a day. I'll come back soon. We'll swap drinking stories. Wollen wir das? Serious? Let's go, Iba. Roger. Okay. Ich habe mich auch nicht sehr wohl gefühlt hier, muss ich sagen. Ich bin ein bisschen froh, dass es jetzt geht. Mal gucken, ob Ota noch neue Infos für uns hat. This is all really suspicious. Mitsuki ist jetzt nicht mehr dabei, oder? Die haben wir Congressman einfach bei Tsujima, Mama gelassen. Kumakuras. There's definitely something going on there. I agree. But I am not sure it is linked to the new Cyclops serial killings. We need to do further investigation. Da. Okay. Eigentlich sitzt sie nicht hier, aber sie... Wieso sehe ich dich? Scream like a girl. Warn carefully. Roll like a lion. Was zum... Was sind das für Auswahlmöglichkeiten? Who are you? Impossible. How did a jellyfish get in here? So shiny, too. You utter idiot. It's me. Renju? Do I look like Renju? Mizuki? It's me. Boss? Date, seriously. Then, are you... Mom? Idiot. You must have Ich been hoffe, using ich dosage too verarsche much. dich gerade. Dosage? Anyway, you're Iba, right? Okay. Why are you here? Looking like that? I just thought I would protect myself. You seem lonely. How are you doing this? I am overlaying the image your left eye processes with augmented reality. Ah, okay, deshalb. You can't see me through your right eye, only your left. Aha. You can't just pop into my eyeball without permission. You do realize I do that all the time, right? Nicht wirklich. Hallo Wolf, hallo liebe Mara und hallo lieber Chat. Hallo, ich sag schon mal hallo, melde mich aber gleich wieder. Okay, dann bis gleich. As I said earlier, I completely agree that they are suspicious. But there is nothing currently linking them to the case. That's true. We have no established motive. The victims were displayed, tied up on a horse, hung from the ceiling. And their left eyes taken out. We still don't know why. It is possible that Shoko and Renju were disloyal to Congressman Tsujima and the Kumakuras. They could have been killed and displayed as a warning.
That would Aber ein be the correct Yakuza evidence. wird die doch eher verschwinden lassen, oder? Maybe. But it doesn't feel right. I looked into that. Unfortunately, I did not find anything in our database that could connect the two. I see. However, I did discover some rumors on the internet. Most of them come across as gossip or conspiracy theories. But would you like to hear them regardless? Please. Okay, please, dann sagt sie nichts mehr. Hallo, Vista, tut das nicht weh? Das im Auge? Doch, absolut. Guckst du da, die projiziert sich jetzt schon neben mich. Und einen wunderschönen Abend wünsche ich dir, Vista. Come to think of it, you look kind of like you do when you're in Somnium. What's that about? What do you mean? Well, you don't usually look like that. You have a Somnium form and another form. Oh, this? Yes, that. Why are you doing this now? I was bored last night, so Huh? I thought you would like it. Why would I like it? Well, I did attempt to shape myself to your preference. If you could do that, change it. I will not, Why not? because I won't. I'm going to have to get used to this look. Okay. I fear you would eventually grow tired of the other form as well. Ja, I ja, just das wanted ist to auf jeden check Fall my besser als diese einäugige It has Hamster. a haircut. Pretty drastic haircut. Mr. Sajima currently resides in Azabu. He lives in a mansion, a restored samurai castle. Hmm. But 20 years ago, So Sajima lived elsewhere, Wo? in the Kawasaki district to be exact. Aha. He Und der lived sieht there also until he aus. was 40 years old. The Sajima family owned a vast amount of real estate in the district. Mhm. Adjusting for inflation, the land was valued above 30 billion yen. The Sajima family sold off its holdings. 6 months later, the incident occurred. Oho. Explosion at the chemical plant. This caused Bisschen verdächtig Kawasaki hier. to become a restricted area. And of course, land prices fell drastically to less than 1/30 their original value. Er hat gewusst, was passiert. Woher hat er das What are your gewusst? thoughts? The timing is certainly suspicious. To sell that amount of land just 6 Mhm. months before it happened. There is another interesting fact. After the accident, So Sajima purchased all of the land back for just 1 billion yen. So he's got 29 billion yen in his pocket and 1 billion yen of land. Correct. Despite the horrific accident, the Sajima family is no worse off. True. But I don't see the point of it. It's not like he Niemand got hat da anything mal out of it. nachgeforscht. That would be true, but there is more to this story. There is another important fact. After the land prices in the Kawasaki region crashed, Ja, jetzt. we will have to continue this conversation later. Oh. I am receiving a call from headquarters. Is this Special Agent Date from Abyss? My name is Akaska from HQ. I'm investigating the Shoko Nadami Ich case. hab gehofft, es ist And I Kagami. need you to hear. What is it? We got a phone call earlier from a prisoner at Fuchu Prison. Hm? Prisoner? We saved the call. I think you should give it a listen. Who is this? In here, I'm known as number 89. What is this call concerning? I know who killed Shoko Nadami. And if you let me out of here, I will tell you who it is. I suppose you might say I'm looking for a plea bargain. He will kill again, you know. And he'll take their eye while they're still alive. There will be more bodies. If you want to stop this serial killer, I suggest you take my offer. I'll be seeing you. This has to be a prank. That's what I thought too. However, we got the call yesterday afternoon, before Reggie was killed. In other words,
You're saying he predicted the second crime? Ach ja, komm. Yeah, I think Das war jetzt aber auch nicht so schwer. that's why I thought I should contact you. Good idea. Thanks, Detective. Good luck. Und der erste Cyclops-Killer war ja auch ein Serial-Killer, von dem her. I don't know. Mein Tag war okay, wie ist da und deine? Wo war Ota eigentlich? Wo Oh, warst du? Date. What's Yeah? wrong? You look like you have a lot on your mind. Yeah. I just found out online. The corpse at Bloom Park. That was Renju's ex-wife, wasn't it? Yeah, it was. So that was Mizuki's mom. Guten Mizuki Morgen. saw her own mom, Guten Morgen. and I just left her. Ja. Wo ist das? But I didn't know. I knew her as Shoko Nadami. Her last name is different. I didn't know that was Mizuki's mother. I want to apologize to her. I need to tell her that I'm sorry. Und ansonsten würde es dir nicht leid tun. Jetzt guckst du so. You're cute. Do you want to get some food sometime? Thank you for the call. No problem. After all, it means we get to see each other again. Sollen wir uns an sie Okay. ranmachen oder nicht? She's recording a podcast right now. Ah, immer noch. Looking at her schedule. It should end soon. Okay, also wir unterhalten uns mit Ota und dann mit Iris vermutlich. Hallo, Frosche. Guten Abend. Herzlich willkommen im Stream. Schön, dass du zuschaust. Wie war dein Tag? Na komm, wir fragen sie nach Essen. Komm. Hey now, that's awfully aggressive. Und dann halt nicht. You're an alpha type, aren't you? I kinda like that. Ja, ich weiß das nicht. Was I ist kinda los, like Ota? you. Oh, but there is one little thing you should know about me. Hä? I'm a reptilian. Is that going to be a problem? What's Hey, a was? reptilian? A reptilian humanoid alien. Ist klar, They aber. are said to be shapeshifters that take on human form. Ist klar, aber. Yeah, that is definitely gonna be a problem. Oh, too bad. Diese Leute in diesem Spiel flirten manchmal sehr seltsam. Okay, wo warst du, Ota? Nowhere. Just doing my normal routine. Was ist deine I don't know normale your normal Routine? routine. I went to a Dojin store to look at the new releases. Then I ate some ramen at Chiro's, and then headed over to the PC cafe to browse threads. You know, normal. If that's normal, I haven't had a normal day in my life. Arbeitest du denn irgendwas? I don't know anything. I've only seen Renju a couple of times. I didn't Das think hast it du was das possible to be letzte this Mal bad auch at gesagt. lying. Though it is plainly obvious, I did a thermal check on Ota's body. Was kannst du auch? This is his current body temperature. That's what I thought. Have you forgotten, Ota? You're my thrall. You don't want me to tell Iris your secret, do you? Huh? Wait, it's no big deal. I just... You better start No talking. big deal. Okay. Last night, I was walking over to Sunfish Pocket. And I Okay, saw Renju come out of the building. Was okay. he alone? Someone was with him. A man. No. A woman. Eine Frau. Wir brauchen das Thermoding nicht. I can tell you're trying Bei to der protect her, but you have to help Körpersprache. me out here. Was it Iris? Was zur No, Hölle? it definitely for sure wasn't Tessa.
Got it. So Renju was with Iris. Okay, fine. There's no point in hiding it, I guess. You're right. Renju came out of the building with Tessa. But Tessa has nothing to do with this. She wouldn't murder anyone. She wouldn't hurt a fly. She's an idol. Idols don't kill people. You need to stop putting her on a pedestal. Echt so. Tessa is a savior to me. The Tessa I know wouldn't hurt anyone. The first time I met her, I had a bad case of writer's block. And I saw all this awful negativity online, and I lost sight of what I really wanted to write. It was the lowest point of my life. He is talking like a professional, though he hasn't published anything. Yeah. Then, by pure chance, I found a video of Tessa singing and dancing, and it made me realize something important. You don't have to care what people think, you know? If you do your best at what you believe in, your message will get through to people. That attitude is something all great creators need to have. After that, I became a huge A-Set fan and got over my writer's block. Und er hat bisher doch noch nichts And I veröffentlicht. know I'm not the only one Tessa has inspired. A lot of otaku like me say that Tessa is their savior. She cheers them up when they're down. So there's no way Tessa can be involved in murder. Absolutely impossible. Nichts ist unmöglich. Slow down, I didn't say Iris was the murderer. But do you suspect her? Ja, I need to hear her side of the story. If I do, I might find out she's totally innocent. If you truly believe that she didn't do it, you should tell me everything you know. ja. But Do it for Iris. Ach, wieso ist Ota immer an den Orten? around 6:15, I guess. Where did they go? Herzlich willkommen zurück, Let's Wallace. see. They got into Renju's car and drove off. And what did you do? I went inside Sunfish Pocket, but I saw a sign that said the entire club was reserved. Hm, I figured I would just go home. für wen? What happened? Date. Iris, there's something I need to ask you. Come with me. Jetzt haben wir mit Ota nicht mehr über Misoki gesprochen. Ups. So, ich glaube, jetzt kann ich den Abend genießen. Was ist das für ein Spiel? Warst du vorgestern gar nicht da? Das ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Wenn ich eine Pause finde, dann versuche ich es. Iris, I'm going to ask you some questions. Please answer Also, wir sind honestly. Date. However, you do not have Okay, to say anything passiert that nicht, might sorry. incriminate you. The right to remain silent. Musste ich noch ein You're bisschen treating me gedulden. like a criminal. Not exactly. I'm just looking for the truth, and I would appreciate your cooperation. Here's what Ota told me. Yesterday around 6:15 p.m., you and Renju came out of the Sunfish Pocket building. Is that true? Yes? Mr. Okiura called me and told me he wanted me to come to Sunfish Pocket, ASAP. Around what time was that? 5 p.m., I think. Wieder 5 I Uhr. got ready, then headed over there. I guess I got there about an hour later. Date, I checked her call history. Yeah? At 4:58 p.m., there is a record of a call to Iris from Renju's phone. What were you doing with Renju? He asked me about a job. What kind of job? He rented out Sunfish Pocket for a party and he wanted me to MC. He said that it was an important party and that a lot of big shots were gonna be there. But the girl he asked to do it originally got sick and couldn't come. But I turned him down. Why? Because I'm just an internet idol. I've never done any MCing before. Especially with important people being there. Ist MCing. Ich muss leider gleich noch einkaufen. Es ist doch nicht schlimm.
Ihr dürft doch einkaufen gehen. Dann kann ich ja auch genießen. Tu das, wie ist da? Tu das. Doch, ich war da, habe es aber nicht so richtig verstanden. Okay, wir sind von der Spezialeinheit der Polizei und wir untersuchen Mordfälle. Und es gibt hier Opfer. Die werden... Ja, also die eine wurde ja auf dem Karussell aufgebahrt und die andere in dem Restaurant aufgehangen. Und denen fehlt dann immer das linke Auge. Wir müssen herausfinden, was hier abgeht und wer das ist und warum. Ja. Noch Fragen? Oh, das klingt interessant. Das ist sehr interessant. Und hallo Foxy, willkommen im Stream. Schön, dass du da bist. Also ich finde es sehr interessant, mir gefallen die meisten Charaktere. Iris gefällt mir überhaupt nicht, ehrlich gesagt, aber sonst gefallen mir eigentlich alle gut. Ja. Jetzt befragen wir sie, weil irgendwie sind hier immer alle auch am Unfallort beteiligt. What did you do after you turned him down? Ja. What did you do after you turned him down? I left with Mr. Okura at 6:15 p.m. That must have been when Ota saw me. And after that? I asked Mr. Okura to take me home in his car. I got home at 7 p.m. I was home the rest of the Steigt night. einfach zu fremden, erwachsenen Männern ins Auto. I cannot detect any contradictions. However, her story appears almost too organized. Human memory is ambiguous. Her use of exact times leads me to be suspicious. That's true. I heard you used to work at Sunfish Pocket. That's right. How long? A little over a year. Working there that long, you're probably pretty familiar with the equipment. Und was genau hast du dann da gemacht? Auch als Maid? Oder? Das war ja ein Maid-Café. What about the surveillance camera? Do you know where those tapes were stored? What are you trying to say? Echt weißt du, sondern wir können gucken. What were you doing from 7 to 9 last night? I was at home the whole time. You're sure? Yes. ABER, thermograph. There is no noticeable rise in Iris's body temperature. She isn't lying. Not Oder sie kann es gut necessarily. verstecken. We must consider the possibility that she is a natural Yeah. liar. With that kind of confidence, her temperature wouldn't change. Correct. Renju's estimated time of death was 8 p.m. last night. If Iris' story is true, she couldn't have done it. Ihre Mutter There müsste is das ja wissen. another possibility. Even if Iris was at home, she could have killed Renju. You mean... When did you find out Renju was killed? This morning, on the news. And you were Das with ist Renju last gelogen. night? You didn't think to call the police and inform them of this? Oh, sorry. Is that Sorry. something you're supposed to do? Aha. I had a podcast to record this morning, so if I went to the police, I'd be late. And Aha. that would cause everyone a lot of trouble, you know? Aha. Da passt doch irgendwas gar nicht. Hallo Andorsia, herzlich willkommen im Stream. Wie geht's dir? Wie geht's deiner Hand? Passiert jedes Mal. Oh. I'll ask Oops. again. You are sure you were at home around 8 p.m. yesterday? Frosche, hast du das gespielt? Can I Kennst ask du your das? mother about your alibi? You can, but there'd be no point. Why is that? My mom wasn't home. She came back home early this morning. This Wo war morning? die? Yeah, Where was she? I don't know. You don't know. Come to think of it, Iris's mom had connections to Mhm. Renju too. Hitomi did mention that yesterday. Mhm. Renju was my classmate at Eitoku High. We've known each other for 20 years now. However, we have nothing to link her to the case. Jetzt war sie die Freundin von der anderen und der hat die getötet, also hat sie ihn getötet. Vermutlich nicht, aber könnte sein.
So Wille macht sich auf den Heimweg um 6 Uhr wieder. Furchtbar. Du arbeitest so viel. Am I a suspect? It's not like that. It's fine, Date. It's true that I met with Mr. Okiura yesterday, but how do I put this? It's impossible that I'm the killer. Why? I'm a teenage girl. Mr. Okiura is a fully grown man. Oh, she's got a point. A girl like her could have stabbed, poisoned, or shot him dead, but strangling? No, it's still possible. You see. Oh, jetzt muss ich was. Oh, scheiße. Iris could have killed Renju because. Oh yeah, jetzt muss der auch noch aktiv werden hier. Das ist ja furchtbar. Nur Positives bisher gehört. Okay, Frosche. Ich habe gar nichts drüber gehört. Ich bin relativ blind rein, aber ich bin sehr begeistert, muss ich sagen. Hey Seth, how are you? Did you catch up on the story? Welcome to the stream. Okay, wir gucken das jetzt nacheinander an, weil ich dumm bin und mir bisher zumindest nichts einfällt. Renju's estimated TOD is yesterday, around 8 p.m. Okay, also vom Zeitpunkt her. Numerous hemorrhages in the blood vessels of the throat and face indicate strangulation. The weapon used to commit the murder was some kind of twisted cloth. Könnte sie es getan The haben. criminal likely wrapped it around Renju's neck and pulled. Renju then suffocated. The more precise cause of death is cerebral circulation failure due to vessel closure in the neck. In short, Renju was strangled from behind with some kind of cloth or rope. The autopsy determined that Renju vacated his bowels for muscle relaxation upon death. However, no trace of this was found on the corpse or at the Okay, das brauche ich gleich nochmal. This means that it is highly likely Renju was killed elsewhere Ja. and moved to where he was found. Wie die Schoko auch schon. Renju must have been killed somewhere else and brought to Sunfish. Ja. Also sie hätte es tun können vom Zeitpunkt her und sie hätte es tun können vom Ort. Das Ding ist nur, wie hat sie diesen Mann dann wieder in Sunfish Pocket? Also wie ist die da wieder hingefahren und hat ihn da hochgehängt? Das ist eher die Frage. Wie immer, MIT habe ich jetzt hinter mir. Okay, mal sehen, was die Ergebnisse sagen. Wann hast du Besprechung? Renju's corpse was discovered at the maid cafe Sunfish Pocket. Ja, es kann auch sein, die sind gar nicht gegangen. By a wire. He was found over the counter. The wire was attached on both ends. One end was attached to a hook that was embedded inside Renju's jaw. The other end was attached to beer kegs found on the floor. The kegs hold approximately 20 liters of liquid. They weigh approximately 55 pounds each. Und wenn ich das verstanden habe, hat ihm noch wer Abführmittel gegeben oder sowas. Da muss ja auch jemand wissen, wie viel er genau wiegt oder es dann an der Szenerie ausprobieren. It was quite weird, but cool to watch. Yeah. The game kind of reminds me of the Ace Attorney series. True! True! A bit, yeah. Renju weighs approximately 160 pounds. Ungefähr 80 Kilo, oder? The autopsy discovered a high concentration of benzodiazepine in Renju's body. Das ist This es. drug is commonly used as a sedative. Genau. It is likely that Renju was in a state of Das ist unser compromised Beweis. consciousness before his death. Sie hätte ihn erst ausknocken können und ihn dann erwürgen. Weil er dann keinen Widerstand mehr leistet. Sunfish Pocket is located on the second floor. Ich gucke trotzdem noch die anderen an. According to the records, from 6:30 p.m. until the body was found, the elevator stopped on the second floor only once. Only once. At 8:55 p.m. Da hat man ihn wieder The hochgetragen. total weight detected in the elevator was approximately 310 pounds.
310. So, pass auf. Wir rechnen die 160 Pounds weg. Das wären dann... Oh Gott, ich bin so schlecht at Mathe. Das wären dann noch 150 Pounds, oder? Und 150 Pounds wären... 50, 60, 70... 75 Kilo. Ich hoffe, ich habe jetzt richtig gerechnet. Ich vermute mal schwer, dass die leichter ist als ich. Und ich bin schon noch etwas leichter als 75, 70 Kilo. Also hat ihm ist entweder wie viel wiegen die Kisten? 20 Liter. Oh Gott, wieso ist das nicht mit normalen Zahlen? Also entweder die Barrels wurden mit hochgenommen oder es war jemand, der schwerer ist als Tessa. Oh, Dienstag um 8 Uhr. 8 Uhr morgens, das ist ja okay. Heute ist Donnerstag. Naja, bisschen noch. Okay. Also, thought it funny how I had a full body in this stream. Ja, da des Streams, ja. 20 Liter sind 20 Kilo. Das weiß ich. Das weiß ich. Aber das heißt, die können nicht voll gewesen sein, weil sonst wären die Fässer allein ja schon 60 Kilo. Und dann wäre nur noch 15 für die andere Person. Also das passt irgendwie auch nicht. Das heißt, die Fässer waren vermutlich schon oben oder nicht gefüllt. I know this watch. It's Renju's favorite. I found it inside an oil drum at Sunfish Pocket. Ja, und warum liegt die Uhr da neben? The oil drum inside Sunfish Pocket, the type that has a lid you can open, with about a 200-liter capacity. Empty, it weighs approximately 44 pounds. Ich habe das Gefühl, die wollen, dass ich was rechne. Aber ich will nicht rechnen. A heavy concentration of sedatives were discovered in Renju's body. Renju was practically in a coma before he died. He wouldn't have struggled. So, Iris could have strangled him. Theoretisch. Wait a minute. Even if I was somehow able to kill him, the rest of it is impossible. Ja. The rest of it? Like hanging up his body? Ja. How do you know that? What do you mean? It's all over the news. That's true. Renju weighed about 160 pounds. Even if she used her entire body weight, I don't think she could have hauled him up. Right. Naja, It would be hard for her to do it with her strength alone. But with a little ingenuity, Yeah. it could be done. Ingenuity? Das vermutlich, oder? Mit der Hebelwirkung und 3 Kanistern. Ich vermute mal, dass sie das sehen wollen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. It went like this. First, Renju was laid out on the counter. Next, the wire was thrown over the beam and connected to the hook in his jaw. Then all you need to do is put the 3 beer kegs on the counter. You think a teenage girl could have done that? Es sind Sure, 3. it was hard. The kegs weighed 55 Yeah. pounds each. But that's not impossible, even for a teenage girl. I guess it isn't impossible. After that, you get on top of the counter, hook the other end of the wires to the kegs, and then, what do you think happens if you kick the kegs off the counter? The 3 kegs weighed 165 pounds altogether. Bisschen mehr. Renju weighs 5 pounds less. Äh. I guess that would make it possible. But there is one more thing. What?
Considering the state of the crime scene, it's clear Renju was killed elsewhere and brought to where we found him. If Iris is the culprit, how did she move the body? Hey! Ja. I know. You're going to say you couldn't have moved a 160-pound body. Unfortunately for her, she could have. Okay. How? Au. Ich weiß das auch nicht. In der Oil Drum. Da, da, da. Nein, oder? 150 minus 44 gleich 106 durch 2 ist gleich 53 Kilo. Das könnte schon passen. Was denn jetzt genau? 53 Kilo als ihr Gewicht? Oder was genau hast du jetzt gerechnet? 22 Kilo leere Fässer, ziemlich schwer. Hab unsere leichte in Erinnerung. Ja. Im leeren Fass mit einer Sackkarre. Ja. Also ich schätze schon. Man will 2 Sachen, wie es aussieht, wollen sie jetzt haben. Also das sind 200 Liter. Kriegen wir ein Männchen 200 Liter rein? Das heißt 44 Pounds. Er wiegt 160. Das wären insgesamt 204. Dann wären noch übrig 106 Pounds für Tessa. Würde das passen? 106 Pounds, 50. Ja, passt. Das wäre ziemlich perfekt, wird das passen. Okay. How the culprit managed to move the corpse is sunfish pocket. I need more to support my theory. Ah, und deshalb ist die Uhr da reingefallen. Niemand hat's gemerkt. Do you know what this is? It's Renju's favorite watch. This was discovered inside an empty oil drum at Sunfish Pocket. Hey, Date, I know you're on a roll right now, but could you please report things like that according to protocol? What are you trying to say? I'm saying that it wouldn't be so hard to move a body if it were in a cylinder. You would just have to roll it. So you're saying Renju's body was moved inside the drum, which Könnte is how the sein. watch came off. Ja. But the suspect didn't notice it. Ja. I'm not saying anything for sure. Just pointing out that it's possible. I didn't do it! You Hab ich don't auch even nicht. have any witnesses! If I Aber were es passt rolling vom an oil Gewicht her. drum in the middle of the street, people would have noticed. You could have put it in a car and driven it. I don't have a license! Na und? Doesn't mean you can't drive. Ja. Even an AI can drive nowadays. Are you mocking me? Ein bisschen. Don't make sudden outbursts like that. You insulted me. Just be quiet. Who are you talking to? Niemand. Anyway, Iris, you weigh about 105 pounds, right? Where is this coming from? Ich hab dich getragen, ich weiß Only das. you weighed more. Or less. That is none of your business. No, I mean that your weight is relevant to the case. If the oil drum was used to transport the corpse, then the possibility of the suspect being around 105 pounds is extremely likely. Why do you say that? Okay, jetzt brauche ich 3 Sachen. Also, wir haben Renju's Weight. Ist die nach? Ja. Okay. Drum. Und den Elevator Record. Iris, Badumts. on which floor is Sunfish Pocket located? On the second floor? That's right. So, I checked the elevator records.
Before the corpse was discovered, the elevator only stopped at the second floor once, at 8:55 p.m. And we discovered that the total cargo weight on the elevator was about 310 pounds. Renju weighed 160. The oil drum weighs 44. Together, that's about 205. Subtracting that from 310. This doesn't look good. Why are you... Now this obviously doesn't prove you're the murderer. A lot of people weigh 105 pounds. Or someone could have put 105 extra pounds in the elevator, sent it up, and taken the stairs to throw us off the trail. However... Date, stop. Iris is acting strange. Don't turn around. Okay. Why not? Just stay put. Keep your eyes on the wall. There are several cameras in this room. 2 surveillance cameras installed at the corners of the ceiling, and 1 camera on a tripod. I hacked each to gain access to their recordings. Look at this. Ich gucke. Ah, was macht die da? Die fummelt unter dem Tisch rum. She's fidgeting around. Is she doing something under the desk? That's what it looks like. But we need to confirm something before we confront her. We need to know that she's in fact doing something under the desk. Without Dann werfe ich dich mal raus und du guckst nach, würde ich sagen. Yes. How would I do that? Was ist das? Ah, shit. Wem schreibt sie? Outer, save me. Iris, what are you thinking? What is that thing? So schnell konnte ich gar nicht lesen, was stand da? Hey, answer me, Iris. She's definitely hiding something, Date. Sie einen Nystagmus. Sync with her. Dort wieder! Oh nee! Oh, nee. Iris is experiencing Ihr Gewicht. medication is working perfectly. How about it, Date? Think you can do it? Not a problem. Get it started. Oh nein, nicht das schon wieder. Nein. Before time is up, Ja. Das können wir doch so gut. let's begin. Ich glaube, dass er oben rausguckt, wäre nicht so wirklich ein Problem. Kann man doch falten. Was? Die Leiche falten? Kurz Wirbelsäule rausoperieren. Vielleicht kann sie das ja auch. Da muss ja noch richtig nachgesagt werden. Ja, ohne Witz. Und dieses Pounds macht es mir nicht leichter. Privatsphäre gibt es in dieser Welt wirklich keine. Natürlich nicht. Also nicht in dem Verhörraum. Okay, aber es muss besser laufen als letztes Mal. What is this place? It looks depressing. How is this related to Iris? Unknown, but there must be a connection. Iris, what are you hiding? Somnium scan. Activate. Okay, der Fernseher. Oh, das sieht ja auch nett aus. Ah, wir müssen in den Fernseher, oder wie? Oh Gott. Hör auf, nicht noch eins. Oh Gott. A mysterious room, videos and a strange device. You may be able to find the truth.
A double door. Na, das dachte ich mir. It Wird doesn't vermutlich open. auch nichts bringen, We das zu don't have to worry tackeln. about it. Oh Gott. Jetzt sehen wir A an. CRT TV. Was sind da für Zeichen dran, bitte? Ich bin kurz einkaufen, bis gleich. Bis gleich. Oh Gott. Es war ein Victim vom ersten Cyclops, oder? What is this video? It is difficult to believe. 3 But Leute. these are the faces of the victims of the original Yeah. Cyclops killer. What? What is going on here? Iris, what are you hiding? We should continue. There are more objects to inspect. Aha. So, the murder video. Okay. You picked up a timey that has a negative effect. Ah, das war das. Negative timies can multiply timer force you to use them. Okay. If you pick up one up, be careful. Okay, aber das war egal, welches ich gemacht habe. Es kam immer ein negatives timey. Das ist ja gemein. A full body mirror. Look, talk, punch. Wow. Das zwingt mich echt, die doppelte Zeit so benutzen. Das ist torso in gemein. a reflection. A torso? Not you? Is there any meaning to this? I can't say. But what is going on? Okay, das hat nichts gebracht. A torso with a head. If it has a head, is it still called a torso? What would you call it? Ja, ist es. Ohne wäre es nur der Trunkus. Ich weiß das. Machen mal ein Sechsel-Timey. Und wir schubsen das mal. Ich denke, dann passiert was mit dem Spiel. Oh. Oh shit. Das sieht gar nichts. No use. Their guard is up. You have to loosen them up first. What do you mean? But the traditional approach would be to start with a massage. If you're not Start going to help, should I choke you instead? You should try that on them. They might be into that. Date, please stop. Er ist auch aufgehängt tatsächlich. Ah. Ah. A double door. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Kann ich mir das machen? Oh Gott, was? A full Oh Gott. Nein. Ich würde gerne ein Timey nehmen. Anja Dog. Wir versuchen mal pazifistisch. Can you talk? Wrong station. Yeah. What? Don't copy me. What? Don't copy me. Aha, okay. Pervert. Date is a pervert. Pervert. Date is a pervert. Why do I have to get called a pervert? And twice? Okay. A torso with a head. Au. Nothing special happens. Ich würde auch ein You don't have Timey a muscle nehmen. mass. You need to do some training. What would be the point of that? I do not have muscles. That's what I just said. I cannot wait for the day I have enough muscle to punch you in the face. It will be splendid. A torso with a head. Ist choken sollen, oder?
Ja, natürlich. Was ist jetzt passiert? Even my consciousness is being affected. While I was unconscious, the room changed. Also habe ich mich gerade selbst gewirkt. Ah ja, weil ich im Spiegel war. We have no choice Logisch. but to investigate. A drug bottle that holds some kind of liquid. Runde Do not damit. pressure me, Date, Pressure you? into drinking alcohol. Is it alcohol? Well, no. This is for an investigation. I'm ordering you to drink it. You are exploiting your position of power. I will set up a labor union. An AI labor union? Sounds dystopian. I won't drink it. Was? Fine. ABER! A drug bottle that holds some kind of liquid. There is no label. I cannot determine. It's probably dangerous. I agree. We should not touch it if we do not know. Mein what it Gott! is. Even in Somnium. Ich schaffe some das things wieder should nicht not beim be ersten done. Mal. Noch irgendwer oder wie? Wie bekommen wir die Tür auf? Deckel die A jetzt. double door. Hiya! Hiya! Stop that. You're not helping. Ach komm! An operating table. Perform Surgery. Das hat ein negatives Timing, also vermute ich mal. Ach nee, ich wollte wieder ein Timing nehmen. The surface is Ich drücke immer frayed. den falschen Knopf. It appears to be in use despite its age. They did surgery here? Surgery or worse. You have 1 minute left. Date, It's you've an got less than operating- 30 seconds. Ja, ja. Nein, ich hab's rausgewählt oben. Who do you intend I operate on? Can you just pretend to do it? Pretend to do it? Okay, tun wir mal so, als würden wir eine unsichtbare Figur operieren. Wieso auch nicht? Nothing's happening. How disappointing. Damn. I thought it might trigger a memory to recreate itself or something. Perhaps you should abandon that line of thinking. Viel mehr können wir ja nicht mehr machen. Time's up. Schön. A full body. Ja, ich glaube, wir sind draußen. Are you sure I can break this mirror? Nö. No, I don't think you have the strength to break it. Then why did you ask me to, pervert? Just Egal. touch it, and I'm not a pervert. Doch, bist du. You see? It won't break. Schön. What was the point of that? Gut, dass wir das geklärt haben. Date, we're out of time. Damn, what the hell is this place? Ja, also hier checke ich wirklich so gar nicht, was wir machen müssen.